stop taking video. Today we will talk about phrasal verbs, as you may have discovered. I sent out the file, and today нас сегодня будет меня сопровождать такой new British voice that I downloaded. It will show us how best to pronounce certain words and expressions. And also the coffee house angel that I talked to you about. I had 3 computers die on me in the past, as I told you that. Вот у меня умирали компьютеры. And that particular book happened to be on one of the drivers of those aforesaid computers. So I finally found it. I had to pay for it, but I found it. So today, как бы, I mean, the thing is, you have to find, смотри, you have to find a paid file that you can give someone, да, потому что когда when you pay for the file, after that you're not allowed to share it out, да, то есть ты не можешь его отправить куда-нибудь. So I found one that allows it. So after the class, I'll have to be going out, but this afternoon I will send it out so you can try it. Неплохая книга такая, a nice book, так сказать. So let us go to our file. Подожди. Task, WhatsApp, voice call, British phrasal. А вот файл, наконец-то. Так. Blank. Go about to a... И первый глагол будет здесь go about, да? Так. Здесь надо что сделать? Что-то. То есть они сначала, смотри, first you have to find out the meanings, вот он нам пишет здесь. Blank. Go about. To approach or tackle something, to circulate socially. Вот здесь вот сказал, да, он нам, to approach or tackle something, to circulate socially. Я, наверное, такой down, да, что такое circulate socially? Do you know what that's about? Do you know what that means? Circulate socially, это что? Ну, опять наши любимые товарищи из Оксфорда, ну, как же без них-то, да? Смотри, circulate socially means to have a social life. Вот не то, что вот я в бургер-хаус хожу, да? To go out to parties, да? To social routes, вот это все, ну, как бы, you know what I'm talking about? Вот. Это, короче, не про нас, not about me. Ну, может, about you. When you go out, where do you go out? Вот куда ты ходишь? Where do you go out? Куда хожу? Да. Try to say it in English. I go out to... Куда ходишь? Гулять куда-то типа? Go out, да. Where do you go out? Volume I up. go out to... Как будет набережная? Riverside. I go out to the riverside. Riverside. Ну да, в основном тогда хожу. Ну, don't we all, да? Don't we all? No, I go out sometimes to, опять же, all roads lead to Rome, как говорится. I sometimes go out to certain cafes. I go out to the Global Coffee House, to Burger House, which is really sad because Burger House is cool when you're 15, not when you're 40 something. But, you know, however. Вот go about, это еще to tackle. Да? Tackle means за что-то взяться. Да, вот справляться с какой-то проблемой. To tackle something. Кстати, надо будет нам с тобой, мне завести, надо будет такой small file to write down expressions that you may not be familiar with, так сказать. Да? And send them out to you so that you can have them on your iCloud. Вы же, молодежь, не любите вот это вот sit about and write things in your notebooks. Да, вы любите, чтобы вам цивильно так все вот send out или отправили, да? Send out или нет такого слова. In English мы говорим you like for all those things to be sent out to you. Окей, с go about разобрались, едем дальше. Blank. Ну, это понятно, что blank. Так, дальше. How does one go about getting invited to the royal enclosure at Ascot? Видишь, how does one go about, как сделать так, чтобы тебя позвали, да, to the royal enclosure in Ascot. Это такое, это королевские скачки, нас с тобой однозначно туда не позовут, да? Так, Blank. ну что ж теперь, придется пережить. Blank. Следующее выражение. Come about. Come about. Blank. Come about to happen or occur often unexpectedly. To happen, вот он нам говорит. Or occur. Ну, happen or occur, вы меня простите, но это одно и то же. Как in my humble opinion. Как ты думаешь? Happen и occur это одно и то же? Или я что-то не права?
Мне кажется, it's the same thing. Да? М, Happen or occur. Да? Или я не права? Скорее, да. Ну вот, что-то наши товарищи нам немножечко усложняют жизнь. Ладно, так, often unexpectedly. Ну, а когда что-то происходит, ну, expectedly, what happens on... Okay, for example, I know that today I'm going to have my manicure. That will happen expectedly, да? Ага. Because I contacted my manicurist, so ну, usually, in my opinion, опять же, something occurs unexpectedly. Ну, простите, да? Окей. Blank. Blank. Так, то что тут у нас по примеру? Пример у нас будет так себе. However did this dreadful mix-up come about? However did this dreadful mix-up come about? Как мы это переведем? Так, however, типа, However did this dreadful mix-up come about? Что такое mix-up? Вот с этого начнем. What's that mean? mix up. Какая-то хаос, да, неразбериха. Правильно? Mix-up. Ага. Как же это произошло? However- А как переводится dreadful? Dreadful, слово dread, да, страх, ужас, или как глагол, бояться, да, чего-то, опасаться, страшиться. Dreadful, ужасный, да. Как произошел этот ужасный миксап, ну, как сказать, как случилась эта ужасная неразбериха, или какой-то, ну, in French мы говорим... Путаница, типа. Что? Путаница, типа. Путаница, вот, excellent. Да. In French мы говорим malentendu, но это миксап это, как правило, когда кто-то кого-то что-то не понял, знаешь, вот такое, как правило. Мгм. Когда, допустим, Патрик подумал, что Patrick thinks that Mary doesn't love him because he saw Mary with Michael, and Mary thinks that Patrick doesn't love her because she saw him with Anna, вот что-то такое, короче. Вот, Мгм. все кого-то что-то не поняли. Окей, ну, поняли, да, что такое come about, то есть происходить, по-русски говоря. Blank. Окей, дальше едем. Следующий. Blank. Bring about to cause something to happen. Bring about. To cause something to happen. Сделай так, чтобы что-то произошло. Кстати, I heard this with regard to the revolution. Допустим, там было что-то типа The October Revolution of 1917 was brought about by Lenin and his cohort. Ну, что-то такое. То есть, так, ну, кто-то что-то сделал, да, сделал to cause something, да. Просто bring about is more fancy, is more out of the book kind of thing. Ну, в принципе, Мгм. people can talk that way. Опять же, show me the people who talk that way. They probably live outside of this country, but doesn't matter. Okay, example. Так. The scandal brought about his resignation from the club. Okay, the scandal brought about his resignation from the club. Как мы переведем? Это типа скандал. Мгм. А, Vol- Как это? Вызвал. Скандал вызвал его. Послужил причиной, скажем, чего? Мгм. Того, чтобы его что сделали? Что-то с клубом. Чтобы его resignation from the club. Смотри, resignation имеет несколько значений. Слово resign — уйти в отставку, да, может быть. Но в данном Ага. случае resignation from the club, проще говоря, he was kicked out. He was kicked out. Так понятнее? Вот, скажем, мы Ага. любим попроще, да? Окей, ну это я I'm just being silly. Смотри, Angel, resignation еще может быть смирение. He was resigned to his sudden illness and stayed at the house, да, он как бы смирился со своей болезнью, ну, имеется в виду ничего страшного, ну, какой-нибудь bad cold, да, and stayed at the house, и остался дома. То есть resignation — это когда, допустим, Caroline always accepted her life such as it was. Her resignation astounded everybody about her. Понятно, да? Ага. Что-нибудь такое скажи. Вот, опять же, надо будет тебе все это... I'll write this down when I have a chance, hopefully sooner than later, and send it out to you. Okay.
Moving on. Так, что тут у нас по следующий Blank, глагол? blank. Blank, blank. Так. Set about to begin a task with determination. Set about to begin a task with determination. Слышал такой глагол раньше? Set about. Это типа что-то решительное, да, вроде? Да, взяться вот за что-то, да, прям вот set about. I use this. No, I'm not like I should be considered a normal person. I do use set about, and I'm not ashamed of it. For example, I can say, "Don't worry, I'll set about this when I have time." Опять же, когда я говорю "I'll set about this," you know me, да, it takes a while. Как бы. No, you shouldn't follow my example. Really, you shouldn't. Да? От греха подальше, как говорится. Ну, set about это может быть и negative, и positive. Например, he set about learning Spanish, опять же, with determination. Либо Mary set about causing problems between her father and his new wife. Видишь, здесь уже будет похуже. То есть она начала пакостить папе и его новой жене. Ну, какая же у меня фантазия. Окей. Example. She set about organizing the charity ball with military precision. She set about organizing the charity ball with military precision. Что такое charity ball, Дашенька? Как ты думаешь? Так, сейчас. Она типа решительно, ну, взяла за организацию. Абсолютно верно. Excellent. Чего? Что такое charity ball? Ball это здесь не мяч, понятно? Да. Да-да. What's that? Remember our friend Natasha Rostova from War and Peace. Что такое ball? Куда она ходила там, наша Наташа? Бал, правильно? Charity ball. Да. Charity means благотворительность. Благотворительного бала. С military precision. Что это будет? С военной какой-то точностью. Что-то как-то too much. Ну, любят они вот это. Metaphorical exaggerations. Да? Я бы назвала это. Ну, вообще set about что угодно может быть. You don't have to set about organizing a ball, I promise you. You can use it you can use it differently, believe me. Так. Следующий глагол. Blank. Mess about to waste time, to behave foolishly, to interfere with. Да. To waste time, to behave foolishly. Что? Как переводится mess about? Вот здесь они говорят тебе mess about, to waste... Ну, mess about баловаться. Вот прости за сленг, дурью мается. Вот по-другому не скажу. Дурачество. Да, вот, thank you. Что-то я сегодня не очень хорошо высказываюсь. Mess about, вот еще interfere with. То есть мешаться под ногами, да, вот без толку тратить время, вот mess about. Бездельничать, yes. Еще есть, кстати, in the States they say mess around, да, но in Britain we favor the about particle. Это так культурно сложилось. В Америке, вот когда я была, они говорят mess around. Также mess around или about on also means cheating on your spouse or partner. Но мы с тобой хорошие, мы не будем это запоминать, да? Зачем нам mess about on the spouse, когда we don't have a spouse, so we don't have to worry about it. Я шучу, конечно, вот обманывать, да, изменять тоже mess about. Но мы не будем. Okay, example. Stop messing about and get on with your revision. Stop messing about and get on with your revision. Перестань маяться дурью и чем займись? Займись. Что такое revision? Блин, вот учителя говорили сейчас. Of course they did. Повторить. Exactly, review. Молодец, умница, да, revision. Но, опять же, in the States, we used to do those things called chapter reviews. For example, you study a chapter in government or some such other necessary subject. Вот. And you do the review at the end of the chapter. Revision, no, be honest, I never use this with my students, which is again not a point in my favor. I just say repeat or read out or что-нибудь такое. Read through или там
Ну, что-то такое. I rarely say revise. Это больше... I say this in French. Допустим, il faut réviser. Да? Вот это французский, опять же, глагол. We already know the tendency of the French verbs and other expressions to slowly but surely go out of the English language. Да? Вот. I could be wrong, but there is a tendency for that. Окей, едем дальше. Blank. Walk about to stroll aimlessly. To roam around. Walk about. To stroll aimlessly. Бесцельно бродить, так сказать. Do you ever say walk about in your day-to-day life? Типа ходить просто. Прогуливаться. Ну да, бывает такое. Again, in America and in other countries, except the UK, we would say walk around rather than about. I say about because I'm that kind of person. I like to stand out from the crowd. Ну что ж ты будешь делать? But normal people do usually say walk around. Again, correct me if I'm wrong. I read books sometimes from the British authors, and they do say, I'll take a walk about. Кстати, walkabout есть еще in Australia. There are people that are called walkabouts. Такие как nomads, да, как кочевники такие, которые wanderers. And they also have public houses. Напоминаю, public house — это ничего плохого. It's a pub. Да? Вот. Pubs called walkabouts. Господи, why am I teaching a teenager about a public house? I don't know. Maybe it's because it's my birthday tomorrow. Okay, next. Что тут walkabout? Just examples. After tea, we had a pleasant walk about the village green. After tea we had... После чая мы... У нас был... Кстати, здесь walkabout как noun используется. Я права? In this example, it's used as a noun вообще. No? Что-то как-то... Блин. Как переводится pleasant? Pleasant. It's an adjective, means nice. Да? A nice walk about. Кстати, I prefer pleasant to nice. Кстати, вот pleasant is more sophisticated, что ли? It's more, to me, it has more flavor, more dimension than nice. I don't like nice because nice is very much overused. A nice man, a nice house, a nice book, a nice day, feel nice. It's like an over chewed gum that no longer has any taste to it that you can just throw out. You know what I mean? Pleasant has more substance to it, more character. Да? Вот. Okay. Смотри, tea — это не всегда чай. For example, in 2000s, I had a friendship with an Englishman that I told you about already. And when he said, "What are we going to have for tea?" I thought he was talking about cakes and, I don't know, maybe a set of sweets or something. And he was talking about supper, dinner. In some areas of Britain, I think he was from the Yorkshire County, if I'm not mistaken. And in the north of England, they say tea and they mean dinner / supper. Talk about strange people, да? Вот так. Так что sometimes tea — это не какой-нибудь 5 o'clock. They're talking about regular meals, да? А почему это tea? Why is that tea? Who knows, как говорится, да? Да. Ну вот так. Alors, on to the next one. Blank. Fiddle about with, to tinker or play with something aimlessly. To waste time. Опять же, waste time. Любят они вот это дело, да? To fiddle about. Вообще, fiddle, Дашенька, это скрипочка такая, типа violin. Это, ну, fiddle about — это вот что-то с чем-то возиться. Tinker, пытаться что-то исправить, что-то сремонтировать, отремонтировать, ну, не знать, как это делать. Да? When your father is trying to fix
an air conditioner without knowing how. Хотя I'm generalizing. Maybe your father does know how to fix the air conditioner. Мгм. It's just an example out of the top of my head. Да, то есть, когда с чем-то возиться вот так вот. Опять же, it can be a synonym of messing about, meaning to um, to waste time. Опять же, бездельничать, может быть. Только fiddle about, мне кажется, is more rare than mess about. Mess about is more current, hence more used. Да? The last time I saw fiddle about was in a book published in early 2000s by Alexander McCall Smith. Ну, опять же, только потому что я что-то не знаю, не означает, что этого нет, да? Just because I haven't seen it used doesn't mean nobody uses it, да? Ну, вот Мгм. fiddle around в Штатах. Ну, опять же, in the States, again, I'm talking about my experience. Как говорится, я вам не скажу за всю Одессу. But I think that those expressions are not as widely used in America as they are in the UK. Да? Мгм. I could be wrong. Опять же. I lived in Texas. Да, Техас это такой немножко rural state. Maybe if I went to New York, where Sarah Jessica Parker's characters lived, maybe I would have heard something more sophisticated along those lines. Так, сейчас посмотрим, что они нам тут... What they gave us in terms of example. Blank. He spent the entire morning fiddling about with the wireless set. А что такое wireless set? Wireless set. Так, ну, to you and me, it's probably headset, да? No, wireless set back in the 60s, 50s was, знаешь, такое радио, да? The radio mounted on the wall. Его называли the wireless. That's what I learned in Mallory Towers. Господи, what kind of books do I read? Mallory Towers. Mallory Towers is a set of books about girls. Вот. Так. Ну, то есть wireless set это радио. Что? How? Он типа провел все утро, как-то типа, как это, возясь? Возясь, да, провозившись. Возясь с радио. С радио, да. И чё, я так... My guess is that he didn't fix it, да? Ага. Ну, all... Тут, как говорится, nothing has changed in our universe. Okay. Дальше едем. Bang on about to talk excessively and tediously about something. Bang on about. Нам тут сказали. To talk tediously это скучно, да, надоедливо, скучно. Это boring, да, tedious. Excessively. А bang это... Bang? Да. Bang, Дашенька, ну, самое невинное, это, ну, стучать, да, to bang on the door. Другое значение, я, с твоего позволения, не буду озвучивать, оно не самое хорошее. Вот, ну, не будем, правда. Bang on about, это значит, ну, блин, это сленгово, это грубовато. Опять она мне вот рассказывает, ну, это хуже, чем рассказывает. Вот, ну, не хотелось бы озвучивать не очень хороших русских слов тут, да, мы же we're cultured women, правильно с тобой? Что-то нудно, короче. Да, вот, нудить, вот, excellent. Your brain is better than mine today. I don't know what's happening. Да, нудно. Вот, знаешь, когда тебе уже надоело, banging on about, she's always banging about her kids, да? Вот такое. Или Patrick, что у меня все время Patrick? Patrick is always banging about his job. То есть, когда тебе надоело это слушать. In other words, да? I don't recommend you use it with people because they may get slightly upset with you. You know what I mean? Follow my drift? Вот, не надо. Because you may find yourself disliked by people. Зачем тогда я тебе это даю? Ну, это опять же culture, да? English culture. То есть people do use those expressions, если что. Bang on about и mess about, кстати, the most used so far. Вот другие еще туда-сюда себе, как говорится, не всегда. Okay, example. Что тут у нас? Uncle Reginald is always banging on about his war service. Uncle Reginald. Reginald это имя старое. Outdated first name that nobody uses. Он все время... О чем он рассказывает? He's always banging about what? Типа о своей... опять типа
Что-то с войной, типа, Да. как это? Military service. Военная служба. Да, служба, да. Служба, да. Как та песня, да? We're in the army now. Так. Ну, service это мы сейчас привыкли service обслуживание, да? Да. Но служба, к сожалению, in our present reality, military service has become a very real thing to thousands of people in our neighboring country. Да? Unfortunately. No, we're not going to talk about it now. Next one. Blank. In expressions. In теперь будет. Blank. Giving to surrender or yield to pressure. Give in. Да? Поддаться. To surrender or yield to pressure, сказал нам наш AI. Ну, мы верим ему, AI. Do you agree? Типа как-то уступать. Уступить! Excellent! Умничка. Уступить. Да. Сдаться, что ли, или как? Ну, give up и give in все-таки. I give in это когда, in conversational English, they're actually similar. For example, you're trying to talk your mother into allowing you to go out with your friend on a school night. And your mother could say, okay, I give up. Meaning, in this particular case, you can use both, give in and give up. No, usually, like in other cases, I would advise you to distinguish between the two. Да? Лучше их отличать. Допустим, give up can be also to give up a bad habit. Give up smoking уже навязал в зубах нам, да? Give up eating after 6 o'clock. That's my example. Give in это именно уступить, да. Ну вот, и да, вот in one case that I just mentioned, they can be used simultaneously, не simultaneously, а interchangeably. Ну, вообще, как бы, they're separate. Вот. Сейчас посмотрим, какой what example they came up with. Blank. After 3 hours of debate, the committee finally gave in to public opinion. Видишь, какой example тут нам? After 3 hours of debate. Какой После 3 дебатов. Переговоров или дебатов, да. Комитет, типа, в конце... Что сделал? В конце уступил. Уступил чему? Паблик, типа, как общему... Нет. Общему мнению, что да, ли? Общественному мнению. Ну да. Не будем занудствовать. Правильно, it's correct. Yes. No, why I'm giving you all this? Because I had prepared certain students for the test that you're taking this year, our high school test in English, and they use those expressions in those tests. The sad thing is they don't give you those expressions during the school time, and then they somehow expect you to know them by 11th grade. What такое? 10 years ago this happened. I don't know about now, so I'm just being overly cautious, так скажем. Ну, хорошо. Given, в общем-то, неплохой здесь example. Мог быть и лучше, но что есть. Okay, we're moving on. Take in to understand, to deceive, to provide accommodation. Здесь 3 значения разных. To understand, ну, это realize, мне кажется, больше, да? To realize. Типа понять. To deceive. Помнишь, что такое? Do you know what deceive means? To deceive. Нет. Обманывать, прости, врать. Да? Deception, возможно, слышала. Deception is a lie, a falsehood, a whopper. Ну, whopper мы не будем использовать, конечно. Вот. Да. И to take in, for example, you took in your friend out of town. Yeah. То есть она, she came out of town, she had no place to stay, no, for free, I mean, and you took her in. То есть 3 разных значения здесь. Например, it took me a while to take in what she said. In other words, to figure out, to understand. Да? Ну, figure out, это не British, ну, ладно. Вот такое вот. Здесь будет they're gonna provide us with one example. Да? Вообще тут 3 надо, ну ладно. I'm afraid I didn't quite take in what the professor was driving at. Здесь I didn't quite take in what the professor was driving at.
Поняла, что what's it about? О чем это? Так. Типа, я... Как это? Ну, типа, он не совсем понял. Мгм. Чего не понял? Так, к чему? Блин, как это? Профессор, как... К чему все это раз? О чем он вообще, к чему он ведет, да? То есть Профессор. driving at. Да. Угу. Okay. Doing to exhaust, to kill slang. Следующий. Do in. Нам сказали to exhaust, to kill. Ну, это сленг, да. Убить. Ну, убить я не слышала. I've never heard this used as in to kill. To exhaust, yes. To wear out. Blank. Это больше шотландское, я так слышала. I could be wrong, but I think it's from the north of England or Scotland. This frightful weather is absolutely doing me in. This frightful weather is absolutely doing me in. Что? How? Что? I didn't hear. To exhaust. Exhaust, to wear out, утомить. Ага. Вот. Ну, I usually say I'm worn out. I don't say I'm exhausted, but that's my problem, I suppose. Вот. Exhaust, да. Истощить ресурсы, как бы, энергию тоже. Так. Blank. Fill in to substitute for someone, to provide information. Так, вот. Это... Ау? Так, здесь типа про ужасную погоду что-то. Да, frightful weather, ужасно. Опять же, very British adjective. You will not hear this used in the States. They don't say frightful. It's British. I wouldn't recommend you to use it because right now, because you will sound a bit affected, a bit unnatural, скажем. I could be wrong, but I never use frightful because it sounds kind of outdated. Okay. Так, следующий будет fill in. Blank. Fill in to substitute for someone, to provide information. Так. To substitute for someone. То есть кого-то замещать. I will fill in for you, for example, да? И следующее. To provide information, да? Подменять кого-то. Да. To provide information, типа кому-то информацию, что ли, дать? Ну, заполнять, да? Ну, fill in вообще, ну, fill in the blanks, да. Ну, for example, if we're talking about a document, my opinion is that you should use out, fill out. The American version. That's, again, all I'm saying is here, like, I'm not God, but I'm talking about based on my experience. It's best to use fill out when we're talking about documents. So that's my 2 cents, как говорится. Вот. Fill in, да. Вот fill in the blanks или там fill in for someone. Здесь, кстати, for будет всегда. Когда мы кого-то подменяем, будет for. Вот. А в других значениях I would use out. Да. Blank. Would you mind filling in for Jenkins whilst he's at Henley? Господи, whilst еще. Whilst is very outdated. Nobody uses that. I mean, normal people don't use whilst. They use while. Ну ладно. То есть ты бы не мог его подменить, да? Ага. Ну, что-то такое Woodhouse, very Woodhousey feel here. Сейчас молодежь говорит vibe, да? Ну, такой Woodhousey atmosphere. Okay. Next one. Blank. On expressions. On будет теперь. Blank. И следующий будет... Carry on, to continue, to behave dramatically.
To continue to behave типа dramatically. вести Вести себя драматично. эмоционально, что ли? Да, ну опять же, this is outdated, Dash. Carry on, например, I have heard it used in a positive context. What there was a song by Alsu, not that you know who that is. И вот у нее была такая строчка. This song came out in 2001. Just the thought of you makes me carry on. То есть продолжать что-то. То есть carry on regardless, да? To continue to do something. То есть I haven't heard the second meaning used for years. То есть you can see this in old books, which this exercise will amply demonstrate. But nowadays, nobody says stop carrying on. I mean, they can if they want to sound eccentric on purpose, like out of date. English people do like to sound eccentric sometimes, but you are a young girl, and I would not recommend you to use the second meaning because that will make you sound rather peculiar. In other words, rather strange. Yeah? That's, again, это все in my humble opinion. Blank. Такой disclaimer. Okay, сейчас посмотрим example. Do stop carrying on about the cricket scores. Do stop carrying on about the cricket scores. Очень странный example. Cricket is a game that they play at public schools in England, or used to play, or maybe they still do. I'm not rich enough to have any acquaintances in English public schools. Cricket scores это как, ну вот, счет, да? С каким счетом закончили игру. То есть перестань вести себя, ну, перестань переживать, что ли, да? How do you say stop going on? Переживать, наверное. Перестань переживать, да. Blank. Так, ну, опять же, carry on, meaning continue, да? It will be used with gerunds. He carried on working, или he carried on чего-нибудь. Okay, next one. Blank. Come on, to progress, to hurry up, expression of disbelief. Вот это мы знаем, да? Come on, to progress, expression of disbelief. Come on! You're not serious, да? Перестань, ну как, да ладно, да? Вот в таком значении. Expression of disbelief. Come on, she's coming on in her Spanish, да? In other words, making progress. Вот. Так, ну, expression of disbelief, we know this without them. Black. Come on, surely you don't believe that old wives' tale? Come on, sure you don't believe this old wives' tale. История старой жены, да? That means бабушкины сказки in Russian, да? Old wives' tale это вот что-то такое outdated, something outdated that nobody believes in anymore. Это такое, знаешь, condescending, такое, как сказать, снисходительное. Такое. Да, понимаю. В Америке используют, кстати. Old wives' tale. Бабушкины сказки. Okay. Blank. Take on, to employ. Следующий. Что-то у меня AI тараторит. Take on. Blank. Take on, to employ, to challenge, to assume responsibility. To challenge, я что-то не уверена. To employ, кого-то взять на работу. To assume responsibility. I'll take on this project. Да? Вот тоже может быть. Blank. Так. The firm has decided to take on. Да, принимать на работу. Вот здесь example у них. The firm has decided to take on 3 new associates. То есть адвокатская контора что решила сделать? Так, она типа решила так. To take on 3 new associates. Как нанять трех новых ассистентов, типа сотрудников, associates, я не уверена. Наверное, у них там какие-то partners, да, in law firm. Я бы сказала адвокатов 3 каких-нибудь.
Okay, Мгм. no, we understood the essential, ладно. Let's not bicker about the details here. Мы ж поняли, говорится. Да, take on. Blank. Put on to wear. To pretend. To organize an event. Put on. To pretend, он говорит нам. To wear. To put on your hat before you go out. To organize an event. Организовать что-нибудь. Ага. Что-то. Ого, здесь даже 3 экзампла. Сейчас чекаутнем. Are you putting on airs, or have you genuinely acquired a received pronunciation? Are you putting on airs? То есть, грубо говоря, выделываться. Да, Выпендриваться. Ты эмоции выделываешь? плачешь, так. Да. No, putting on airs, people do use that, but not people of your generation. Usually, да? Pretending. Ну, нет. Putting on airs — это именно выделываться, да? Строить из себя что-нибудь. Так. Blank, blank, blank. Out expressions. Следующий out, да? Ну, out has many expressions. Здесь несколько. Blank. Sort out. Первый is out of. Sort out. Blank. Sort out to resolve. To organize. To discipline. Да. Sort out. To sort, to organize, to discipline. I love sort out. Очень люблю sort out. Though it can be very headachy. Да? In other words, it can be very tricky to sort out. Опять же, смотри, допустим, sort out can be a synonym to work out. Like, don't worry, we will work this out. Meaning, мы разберемся, скажем, да? Also, sort out, I will sort out the laundry, да? То есть разобрать, например. To discipline, я бы сказала, sort out can also mean to have a fight, to threaten somebody. I've heard this used by Englishmen on several occasions. I'll sort you out. Да? Я сейчас с тобой разберусь. That's a threat. That's a fight. Like, I'll sort him out. То есть это угроза прям такая, да? Вот тебе и sort out. Пакостный, да? Blank. I say, we really must sort out this business with the subscriptions. Здесь такой очень British, да? I say. То есть I say means я тебе говорю, да? То есть когда мы... When we're trying to persuade someone about the necessity of the action, да? Когда мы пытаемся... Hold on a sec, my love. I'm gonna bring my phone. I forgot about it. То есть, I'm sorry. I say means, ну, как бы, я же говорю, надо будет это сделать, да, вот такое. То есть, you're trying to sort out the subscriptions. Ну, блин, in my humble opinion, you shouldn't use sort out in this particular example. But, as Stephanie said in Full House, nobody asked me, да? Вот, поэтому, ну ладненько. То есть sort out is very idiomatic and it's very, very common. In fact, it's one of the most common expressions in on this list. Да? То есть you will, in fact, hear it used again in Britain. In America, sort out is used sometimes when they talk about papers or laundry. Вот в этом случае rarely Americans will use sort out. The other two, no. Да? То есть, again, I'm reiterating this for you to remember that all this is common to the British culture rather than the American culture. Да? We need to keep this in our pretty heads for the future. Blank. Pretty or no, we must keep it in our heads. Okay. Blank. Next. Work out to exercise, to solve, to develop successfully. Work out. Да. Ну,
you're too young to remember Paul McCartney, but he had a song that said, "We can work it out." No, in this, like I said a few minutes ago, this is in this particular meaning, it's the same. It's gonna be the same as sort out. Да, разобраться в какой-то ситуации, решить проблему, да, какую-то. Вот. Также exercise, да? То есть I'm working out, meaning я, спортом занимаюсь, да, скажем. То есть, do you ever use workout yourself? Используешь workout? Спортом, типа? Ну, any meaning. Да, я в основном бегаю или на скакалке прыгаю. Такое что-то. So you do work out. Excellent. Умничка. That's more than I can say for myself. Well, I do occasionally work out. I do like sit-ups, да, приседания. I also I sometimes run about like бег на месте. Как это называется-то? I don't have a real treadmill, but I walk about the desk basically. If you can classify it as workout, then I do. Okay, because it's you have to be contented with what's about. Blank. Okay, example. I can't work out why Bertie was so keen to avoid his aunt. Так. I can't work out Can't. why Bertie. Я не могу понять, да, вот здесь workout meaning I can't understand, I can't figure out why Bertie was so keen. Знаешь, что такое to be keen? Это очень хотеть что-то сделать, да? Why Bertie was so keen to avoid his aunt. Так. Next one. Blank, blank. Fallout to quarrel to happen as a consequence. Fallout to quarrel to happen as a consequence, говорит нам AI. Ссориться, типа? Ссориться, да. A fallout. I use fallout occasionally. I've heard it used on the BBC reports when they were talking about the beginning stages of the conflict between some presidents. I don't remember who they were. So they fell out. То есть поссорились. To be on bad terms with someone, basically. Да? Происходить. That's how it fell out. То есть как happen or occur. Тоже может быть. Ну и fall out of love. Помним, да? Fall in love, fall out of love. Если все было так просто. Упал в любовь, выпал из любви, да? Fell out of love. I can imagine. Ну, не будем. Господи, we're cynical today, да? Let's not be cynical. Понятно, да, что такое fall out? Ну, сейчас разберем example. Вернее, он разберет. The two friends fell out over a matter of precedence at dinner. Господи, the two friends fell out over a precedent of dinner. Из-за... Что такое precedent? Сейчас я тебе объясню. It's a British culture. Basically, in England, I don't know about now, but in the Victorian times and a bit after, during Edwardian times, rank mattered. For example, if you're the daughter of the count, you will go into dinner before the daughter of a knight, but before the daughter or after the daughter of the marquis. Да? Precedent. То есть you have to go into the dining room according to your rank. Да? Кто мама, папа. Ну, короче, вот. Извини за такое вульгарное немножко описание, да? Precedent. То есть вот они, they fell out over who will go first. Ну, that may sound laughable, but it actually mattered in the British culture, particularly when the parvenus came in, like the nouveau riche, the people who acquired money through trade, they were considered worse. Да, они как бы считались хуже. The example would be Molly Brown from Titanic. I'm not sure if you know what I'm talking about. There was a woman there. Она была такая новая богачка, да, and she had the money, but she was not accepted as an aristocrat, and she certainly didn't behave like an aristocrat. They called her the unsinkable, да, the unsinkable Molly Brown, непотопляемая.
Вот. То есть precedent mattered, in other words. I don't know if it still does, because I have never been to England. So I'm not sure it matters now, but we still have the royal house, so I'm assuming that it does in certain circles. Okay, ну поняли мы, что такое fallout. Blank. Едем дальше. Blank. Turn out to attend, to produce, to happen eventually. To attend. То есть присутствовать где-нибудь, да? To attend a party. Да? For example, to happen eventually, произойти в итоге, да? In my opinion, turnout is often used as an expression of disappointment, or the other way about, when we're pleasantly surprised. He turned out to be a very nice guy. Да? Или Mary turned out to be a boring person. Вот такое. То есть, when we're talking about an impression that someone made on us, да? Вот такое. That's the context that I usually hear when turnout is used. Опять же, turnout, maybe we had a good turnout, то есть много кто пришел. Опять же, attendance, да, как тут написано. Blank. Okay, example. Rather a good crowd turned out for the village fight. Rather fete, он здесь произнес у меня мой AI немножко неправильно. Village fete. Fete — это праздник на французском, но англичане его иногда используют. A fete. Ну как? Да, здесь Да. закорючка. Да, это закорючка, Дашенька, это акцент, Как да? он? Это акцент. Да. Это, ну, тебе, мы же французский не учим с тобой, да? You're lucky, like me, да. Rather a good crowd. Как мы, ну, fete, понятно, это celebration, да? Как мы переведем это? Так. Блин, rather это... Довольно-таки что? A good crowd? Пришло много... на праздник. Правильно. Excellent. Кто пришел? A good crowd, это кто? Ой, блин. Ну, crowd. Толпа. Народ, да, типа? Да. Много народа. Да, люди. Много людей пришло. Turned out. Так. Blank. Okay, next one. Blank. Down expression. Down expressions. Blank. Ну, сейчас мы вот уже будем сейчас скоро заканчивать. On Monday we will actually start the exercise. Put down, to criticize, to record in writing, tend an animal's life. Господи, какой грустный put down, слушай. Tend an animal's life. I'm gonna cry. Так, ладно, не будем. Put down, да. To criticize, да. To stop putting me down, да. Перестань меня поносить, да. Перестань. Stop criticizing me, да. Stop putting me down. Put down поставить. For example, when a father takes a little boy in his arms and spins him about, and the little boy shouts, "Put me down!" Да, поставь меня на место. Вот. Black. The critic rather put down a young playwright's latest effort. Здесь the critic put down the young... Так, что сделал критик с последними работами молодого писателя? Так сказать, playwright — это драматург, если что, да? Как Шекспир. Так, критик довольно, типа... Что сделал? Как это? Раскритиковал, что Excellent! Умничка. Раскритиковал. Так. Ну, короче, здесь он что-то раскритиковал его работу. Да, his latest effort, да, работу. Да. Ну, как правило, effort мы переводим как усилие, да, но в данном случае latest effort, remember, always use the context. В данном случае работу, да, какую-то, ну, пьесу, наверное, if it's a playwright, да. Правильно. Blank. Ну и, наверное, the last one for today, because I'll have to rush out Blank. soon. Let down, to disappoint, Так. to lower. Let down. To disappoint, to lower.
говорят нам. Разочаровать или опустить. Да? Два разных. Ну, example. Blank. Так. I'm terribly sorry to let you down, but I shan't be able to make it to tea. Мгм. Господи, как-то sounds very dramatic, да? I'm so really sorry to let you down. Как мы это переведем? Типа, мне очень жаль подводить тебя, Да, умничка, подводить. но, типа, я не смогу Make Типа, it to tea. чай, да? Да, прийти к тебе на чай, правильно. Excellent. Ну что, we will do the actual exercise on Monday, because tomorrow I will be otherwise engaged. At the same hour, да? We're gonna at the same hour. Okay? Okay. Questions, doubts, shouts? Нет, вопросов. No, questions. You probably have questions later on. Not today. Okay, my dear. Tell your mother I said hello, and I'll talk to you on Monday at the same hour. Take care. Have a good weekend. Valid vocals, sound, task, voice call, JAWS, professional, iCloud, British freight camera. Camera, zoom, stop taking video.